this is just the right time for even other denominations like Christians all around to borrow leave from this community, because now you don't find this everywhere. I mean, before we came for this day, I've been receiving messages from different areas. Women saying, oh, well, this is the time we need to support our community. We need to have a Uganda Muslim Community Center. That is very strong when you see Ugandans teaming up to say, hey, enough is enough. Why should our sisters or brothers, and I'm using these two words, sisters and brothers, because I think this is a very strong, these are very strong words in the Islamic faith. You rarely hear people say, oh, sister and brother amongst Ugandans in general, but tonight, this has been a strong word, and it really sends a very strong message to men and women out there that this is now the time. If the women and men in the Islamic faith, the Muslims, have teamed up to say, hey, it's time to build a foundation. It's time to build our way forward. It's time to focus on the future. It's time to focus on where we want to go. Now, this is the time. Now, I said earlier that sisters and brothers has been a very strong word tonight, used by almost every speaker. That shows a system of brotherhood, a system of sisterhood. But the list of speakers tonight has been really big. We've had Sheikh Umar Wembo, we've had Sheikh Bohan Kiti, we've had Sheikh Kasim Kaira. I'm looking at my list here. Sheikh Kudra. If I pronounce these names not right, excuse me for that, but I'm trying my level best to bring these names clearly to you, our viewers, to understand how important it is to hear from all these men and women who have teamed up to say, now is the time for us Ugandans, now is the time for us Africans, now is the time for us to promote the future of Ugandans here in the diaspora. So every word that has been said tonight is sending a very significant message to the world over, just to know how important it is for Muslims in the communities to build themselves and, of course, build the communities where they live. Some of the key areas that we've been tackling tonight has been, one, sustaining excellence for greater transformation and change of African communities. This is very profound. This is very significant. You don't find it everywhere where women, young girls, men come together to say, now it's time to understand the value of our African heritage. It's now the time to understand the value of what we have to stand for now and tomorrow. We have had another discussion about the success of a Muslim in the United States. And this is very strong. I'm not saying it's not existing, because it does. The kind of racial discrimination, the kind of faith-based discrimination, I mean, it's not just United States, but it cuts across. But here it's very strong that a lot of times Muslims are discriminated because of their faith, since the majority around here are Christians or non-believers. So that sends a very significant message when you hear somebody discussing about the importance and how a Muslim can be successful in the United States. That was taken over by Tahil, and then they talked about manners and etiquette of Sika and the calling. That's very significant, because when it's not just about prayers, it's not just about talking about other things, it's also understanding the importance of Allah, the importance of God in the community around. So we've had testimonies of faith just to motivate and encourage women here in the diaspora. We have had different participants here from United Kingdom, from other states, New Hampshire, California, New York, just to come and share the power of Allah in the Islamic faith, but also amongst Muslims back at home in Uganda, in Africa in general, but and also just in their homes here in the United States, those who live in apartments or those who own homes. This has been really very significant. Then the other significant thing that they really tackled was how to build resiliency in our communities. This is very key, especially now that we've been through the COVID-19 in 2020 and the inflation going on, then the recession that we are seeing in the community. This is just the right time for such kind of discussions to be implemented, and this was very key for,
tells you a big story of how important it is for people to follow up on all these activities that are going on here in the United States and, of course, all across the world. And then the importance or the significance of giving sadaq, or if I pronounce it wrong, you may excuse me, but the importance of giving sadaq, meaning you sacrificing the little you have to just give back to the mosque, to give back to the faith you believe in, to give back to the services and the activities that are done. It is very important, and today, based on the young generation that have not been that has not been told how important it is to give zakah, and it tells you just something important when you see all the sheikhs, all the leaders who have come up here to discuss the importance of all these things. Now, we've also heard about the role of a successful marriage, family in building a strong community. Now, of course, we've had a number of questions tonight. One woman asked, what should I do if I lend my money to my husband that was given to me as a mahari, and that husband doesn't pay back? Now, we're waiting for the sheikhs and the leaders to give an answer to address that question. What do? Do you report to police? Do you report to Allah? Do you keep quiet? What do you do in such a situation? I mean, you love your husband, and you know your husband took the money in good faith. He was supposed to pay back, but guess what? He did not pay the money. So we are waiting to hear from the leaders tonight how they respond on such a very strong question. And I'm sure the person who asked for that question is really eagerly waiting for it. Now, that sends a very huge message, and I'm sure when they come back, we are going to hear more and more answers regarding this question that were raised. But for now, I want to take you back to the studio, and maybe you'll hear or watch some music, and then we will be back just to wrap up the night. But thank you so much for watching AITV and the other media networks that we have worked with tonight to make sure that you get this Uama 2022 Symposium live on your TVs, live on your screens, on your phones and tablets. That is very important that you've been part of this journey. And tomorrow, don't forget, it's the grand dinner, it's the grand finale for the 2022 Uama Symposium. Don't miss. For those of you who live in Boston and you've not been able to make it tonight, tomorrow you still have an opportunity to come and be part of this wonderful event where Muslims have teamed up to set a foundation for the future of Ugandans, those who are in here in the United States and those who are yet to come in the future. So tomorrow is another big day for the 2020 Uama Symposium, as we also celebrate and appreciate the Muslim youth group in Boston that also is working so hard to make sure that this community center is established. So we want to thank you for watching AITV and for being part of this whole night. Thank you so much, and get to you soon. You are watching AITV. AITV, connecting the diaspora. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange ntwa Mukyala Mayanja, CEO Kitchen Delight. Badange mwenamba kola. Okujja mu lukungaana lwaffe lwe tuyise Uama 2022 Symposium ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 8 wano Crown Plaza e Wubani. Basheki baffe bangi bagenda kujja okuva e Uganda n'abaawano bonna bagenda kubeerawo. Babi mujje mwenamba kola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi empitibwa Omumbejja Shirat Nasolo nga nze gye muli okubeera nga mbayita bannange mujje mutwegatteko mu eno convention yaffe egenda okubeerawo eya Uama 2022 Symposium. Mbayita mujje mutwegatteko ennaku z'omwezi 6 paka nga 8 omwezi ogw'ekkumi. Bannange mbasaba atana bakuba registration gendo registering nga bukyali seeka baffe bagenda kubeerawo mujje tusome tusanyukagane tulabengane tukolagane nsigadde nkyali Omumbejja Hajja Shirat Nasolo mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Uganda American Muslim Association wamu ne Uganda Muslim Youth of Boston, Massachusetts chapter bategese olukuŋŋaana olw'obusiraamu olutuumiddwa 2022 Uganda American Muslim Association Symposium okuvanga 6 okutuusa nga 8 October awo mu Crown Plaza Hotel e Woburn, Boston. Tosubwa aboogezi omuli Imam Ahmed Cheyune, Sheikh Ismail Nkata, Sheikh Burhani Chiti, Sheikh Shafik Mafu. Ku Lwokuna tutandika na kunyumyamu meet and greet. Olwa ku Lwokutaano nga Juma ewedde darusu zitandike okuva mu bamasheki bonna. Olwa ku Lwomukaaga tukiggale ne grand Uganda American Muslim Association and the Uganda Muslim Youth of Boston present the 2022 UAMA Symposium, October 6th through the 8th at the Crown Plaza, Boston in Woburn, Massachusetts. Don't miss your prominent Muslim scholars and preachers from Uganda. The symposium will be crowned with the first ever Uganda American Muslims Grand Dinner on the last day. It's a red carpet event. The dress code is black, green, and gold. Registration is now open. Early bird tickets are $220 for U.S. residents and $199 for international attendees. For details, go to muyb.org/conference or email info@muyb.org. Call 1-781-249-7272. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. Bashekh balinze ffe tukomewo tutuule bashekh balinze ffe tumalirize programu eddako yesembayo mujje tumalirize tujja kunyumya nga tumaliriza insha Allah. Tukomewo tutuule Sheikh Tebusweke. Sheikh Rutale tukomewo tutuule mu bifo bya. You are watching AI TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange ntitibwa Mukyala Mayanja, CEO Kitchen Delight. Badange mwenamba koola okujja mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise Uama 2022 Symposium ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 8 wano Crown Plaza e Woburn. Basheki baffe bangi bagenda kujja okuva e Uganda n'abaawano bonna bagenda kubeerawo. Babi mujje mwenamba koola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange ntitibwa Mukyala Mayanja, CEO Kitchen Delight. Badange mwenamba koola okujja mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise Uama 2022 Symposium ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 8. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi empitibwa Omumbejja Shirat Nasolo nga nze gye muli okubeera nga mbayita bannange mujje mutwegatteko mu eno convention yaffe egenda okubeerawo eya Uama 2022 Symposium. Mbayita mujje mutwegatteko ennaku z'omwezi 6 paka nga 8 omwezi ogw'ekumi. Bannange mbasaba atana bakuba registration gendo registering nga bukyali seeka baffe bagenda kubeerawo mujje tusome tusanyukagane tulabengane tukolagane. Nsigadde nkyali Omumbejja Hajja Shirat Nasolo mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi empitibwa Omumbejja Shirat Nasolo nga nze gye muli okubeera nga mbayita bannange mujje mutwegatteko mu eno convention yaffe egenda okubeerawo eya Uama 2022 Symposium. Mbayita mujje mutwegatteko ennaku z'omwezi 6 paka nga 8 omwezi ogw'Ekkumi. Bannange mbasaba atannabakuba registration gendo registering nga bukyali seeka baffe bagenda kubeerawo mujje tusome tusanyukagane tulabengane tukolagane. Uganda American Muslim Association and the Uganda Muslim Youth of Boston present the 2022 UAMA Symposium, October 6th through the 8th at the Crown Plaza, Boston in Woburn, Massachusetts. Don't miss your prominent Muslim scholars and preachers from Uganda. The symposium will be crowned with the first ever Uganda American Muslims Grand Dinner on the last day. It's a red carpet event. The dress code is black, green, and gold. Registration is now open. Early bird tickets are $220 for U.S. residents and $199 for You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange mpitibwa Mukyala Mayanja, CEO Kitchen Delight. Bandange mwenamba kola. Okujja mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise Uama 2022 Symposium ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 8 wano Crown Plaza e Woburn. Basheki baffe bangi bagenda kujja okuva e Uganda n'abaawano bonna bagenda kubeerawo. Babi mujje mwenamba kola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange mpitibwa Mukyala Mayanja, CEO Kitchen Delight. Bandange mwenamba kola. Okujja mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise Uama 2022 Symposium ennaku z'omwezi nga 6 paka nga 8 wano Crown Plaza e Woburn. Basheki baffe bangi bagenda kujja okuva e Uganda n'abaawano bonna bagenda kubeerawo. Babi mujje mwenamba kola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange mpitibwa Mukyala Mayanja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi empitibwa Omumbejja Shirat Nasolo nga nze gye muli okubeera nga mbayita bannange mujje mutwegatteko mu eno convention yaffe egenda okubeerawo eya Uama 2022 Symposium. Mbayita mujje mutwegatteko ennaku z'omwezi 6 paka nga 8 omwezi ogw'Ekkumi. Bannange mbasaba atannabakuba registration gendo registering nga bukyali seeka baffe bagenda kubeerawo mujje tusome tusanyukagane tulabengane tukolagane. Nsigadde nkyali Omumbejja Shirat Nasolo mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi empitibwa Omumbejja Shirat Nasolo nga nze gye muli mu ebibuuzo bye tubabuuzizza insha Allah tujja kwongereza okwo enkya biidhini rahman. Sheikh bwe mbeera nga muli ready mugende mu maaso n'okuddamu ebibuuzo. Bismillahirrahmanirrahim. Kansubire baganda baffe awo muli mutuwulira bulungi bwe kiba nga mutuwulira nga mutuwa sigino nga tutandika. Naam. Twebaza Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi era nga ebibuuzo bino bitusobodde okufuna mu baganda baffe ab'enjawulo. Eyasoose yadde agy ati yadde ayogera ku kya okuba nti awaddeyo saddaaka ne bamuwa kalisiiti. Kati ng'alinga alaga nti ate bw'anatuka okuwazaka ng'omwaka guweddeko ng'asuubira nti calculation zijja kuzingiramu ne kali saddaaka ibaada ndala era yo ya sunna, zaka nakyo kirala. Nga bw'olaba tewabadde osiba Mande n'Olwokuna
bwe tuyingira Ramanzaani toyinza gamba nti kantooleko kko kubanga nali naye ennaku zange ze nasiiba eri kantooleko kko nyige wali. Zino ibaada za sunna tezirina kakwati na ibaada za faraba. Kati saddaaka ibaada ndala ne zaka nayo ibaada ndala tebirina kakwate. Genda mu maaso ne saddaaka zo ate bw'otuuka okuwa zakatul maali nayo eri mu layini ndala. Kaakati bwe tufudde awo tugenda ewa muganda waffe Sheikh Masanso abadde ayogera ku salaatul magribi bwe musanze mu nnyonyi nga yavudde mu Amerika mu nsi endala. Baganda bange singa ova mu nsi emu ogenda mu nsi osalirako obwoliko naye obanga bukubuzaabuziza sooka otambule ne buli gy'ova. Ebitabo bino weewuunya ebintu bino abasajja babiwandiika nga tebatambuddeko na mu nnyonyi. Ate ng'ekitabo kibayita Muwatta Imaamu Malik gy'emyaka nga 1200 emabega. Ebintu bino biteekamu atalinnya ku nnyonyi, atalinnya ku lyato, yawangayo wakati wa Makka ne Madiina naye ebintu bino byonna yabituwandiikira mu kitabo ekyo. Bw'oba okutuuka gy'olaga ojja kuba nga ate ovunaanibwa okubalira eri gy'oba olaze biidhinihi tabaaraka taala. Kati esswala eno wadde osobola gisalira ku budde gy'ova singa waba okutabuseeko kubanga tulina kumanya gy'olaga bufaanagana butya. Era ne muganda waffe Sheikh Masanso ono yadde kusoma Sheikh Masanso yadde ayogera ku dhuhuri n'asiri mu nnyonyi. Allah atugamba nti hafidhu ala salawaati wassalaati lwusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Mukume nnyo ebiseera by'essola naddala asiri. Bw'olabanga mufunye obuzibu fa in khiftum farijalan sala ng'otambula aw rukbana obanga oli mu kyebagalo. Bebagalanga bisolo katwebagala mmotoka, nnyonyi, trayini, meeri. Okkiza okusalira mu kidduka, okkiza okusalira mu nnyonyi, naye ddi bwe tusalira mu nnyonyi. Essula y'omu kidduka, nnyonyi, mmoloka n'ebirala si nnungi era tekubirizibwa kubanga evaamu ebiyungo bingi. Alqiyaamu okuyimirira kuvaamu, ogenda ku maviivi kuvaamu, ogenda ku sujuudu kuvaamu. Kati esswala y'omu nnyonyi mu kidduka ejja lwazimu ku nsonga zino ebbiri. Ensonga esooka singa olaba esswala nga zirina kubeera 3 kuba zitugatta 3 tukuma ku 2. Kiri haramu tekikkirizibwa kugatta swala 3. Sina sala dhuhuri, sina sala magharibi ate ne asiri dhuhuri asiri magharibi tukuma ku 2. Bw'olabanga zinaawera 3 sooka osaale 2 ziveewo salira mu motoka. Ensonga ey'okubiri esswala ez'emisana za misana n'ez'ekiro za kiro. Ez'emisana teziyingira mu kiro. Era ekyo tegeera nti fa in khiftum bw'oba olabye nga bigaanye nga zinaayingiragana farijalan atukkiriza okusala nga tutambula aw rukubaana oba ng'otudde mu kidduka kubanga ez'emisana dhuhuri n'asiri za misana. Kizira gwannaggomula mu musango munene okukwata esswala ez'emisana n'oziteeka ekiro ate nga asiri terina genda mu kaseera ka magharibi. Ekyo nno kansubire nti tugezeeko okuba nga tukiddamu. Sheikh Ismaila Mutumba yagaata olyangako hadisi ya eva ku Bilal bin Rabah radiyallahu anhu. Weziri Bilal bin Rabah al-Habashi
ava mu ggwanga lya Ethiopia, omu ku basahaba baddugavu. Ate ne basahaba baddugavu baali bangi, lwakuba ffe tumanyi Bilaal, waliwo ne basahaba balala baddugavu nga Usama bin Zaid radiyallahu anhu, naye yali muddugavu. Hatta ne bakyala nga Baraka emanyikwanira Ayman, naye yali mukyala muddugavu, n'abalala bangi. Naye Bilaal yalina hadithi radiyallahu anhu, ne Usama bin Zaid naye omuddugavu naye yalina hadithi. Bilaal yatuyigiriza hadithi y'okuddamu salaamu, nga otwedde salaamu ng'osaala nti olaza mu mukono. Alinayo hadithi naye ntono, si nnyingi. Era waliwo ensonga lwaki ntono, naye sigamba nti kusosola mabala. Ekyalondesa Bilaal abeere omwazinyi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'amulonda okulaga nti ummatu Muhammad tesosola colors. N'alekawo Abawarabu abaali awo wonna, n'akulembeza Bilaal bonna ne bamuwa ogufa ogwo gwonna. Kati Bilaal alina hadithi naye si nnyingi. Abubakar Siddiq talina nnyingi. Abubakar Siddiq radiyallahu talina nnyingi. Waliwo basahaba talina hadithi nnyingi nga tebali nnyo mu department zakusomesa. Kati ne kiba nti hatta ne ku mulembe gwaffe guno ffenna tukimanyi nti bamasheekhe abalabikira ennyo ku mizindalo ne basomesa. Buli abakootinga gundi agamba kino, seka gundi agamba kino. Waliwo amasheekhe abalala nga balina irimu nga tebaleka ku mizindalo okusomesa. Naye tekitegeeza nti baba tebabimanyi, baba babimanyi. Naye lwakuba takiwadde time kujja kulabika nnyo ku mizindalo. Ne tugenda Abdallah Semakula, owekitiibwa Abdallah Semakula agaye nti amayumba gaffe gavaamu ssente, twagala kufuna kifaananyi. Buli mwezi ennyumba zange ziba $5,000,000. Omwaka bwe guggwako nga tugatta essente ezo batugeye nti $5,000,000 emirundi 12, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, obukadde 1,000. Tugambe obukadde 1,000. Income y'emyezi 12. Tusobola ne tujjako expenditure, fees z'abaana, expenditures zonna ezibaddewo mu mwaka. Bwe tumala okuziggyako essente ezisigalawo mwe tuwa zaka. Expenditures zibaako, twakolako renovation, izo nnyini ennyumba ez'abapangisa nazo ne tuziggyako. Jjukira nti bino bye twogera ssente zino tezibaawo. Tugenda nti ofuna $5,000,000 buli mwezi, ne tugamba nti kale katuleete ekifaananyi kyawamu nti omwaka ze $1,000,000. Naye jjukira nti $1,000,000 ze twogerako wazisipendinga dde teziriiwo. Oba waliwo obutini, ekyo kirina buzibu. Naye kye tukola nti omwaka guweddeko njala kuwa zakaatul maali mayumba gange, nti twajjamu $1,10,000 mu nnyumba zange rentals zange, apartments zange, nga tujjako expenditure, nakulako hijja $2,000,000 nakubaddeko fees, tugenda tubijjako. Akanaba kafisseewo buli kakadde ojjako $2,250. Zakaatul maali kitegeeza nti bw'omala okukola ebibyo mu ssente zo akaba kafisseewo kuwamu zaka. So si zakaatul maali kulemesa gwe kuganyula mu maali yo. Nandibadde ngenda okukola hijja naye zaka esembedde, nandibadde ngwayo kamotoka ak'okutambuliramu naye zaka esembedde, teri agaana ganyula mu maali yo. Akanaba kafisseewo ke tujja okuwaamu zakaatul maali. Omukyala abuuziza njala nange okusomako Qur'an wakati eyo, bava mu layini munnange. Qur'an al-Karim ekisooka abamu ayagala asooka ategeere kye bitegeeza alyoka asome. Tuyinza kutandikira mu secondary school n'okutandikira mu primary school, ate ne primary nayo kindergarten. Akati eyo wakati gy'olaze kibanga olyoga nti njala kutandika kusoma naye tandika ku senior 1. Tekisoboka munnange. Sooka olindemu tandika empola eno wansi, wakati ojja tuuka. Obunyikivu okuddiŋŋana. Allah tugamba nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Qur'an negikola nga eri simple, just yaga kuwa budde ogiddiŋŋana. Naye tutandikira wakati, wadde oli oyagalayo nnyo naye mpolampola, va mu layini ojja tuukayo gy'oyagala. Insha Allahu tabaraka wa taala otandika okusoma. Nkukubiriza ogwo omukwano gw'ogirinako, oyagala kubikulako naye wakati osome. Mungi
ogwo mukwano gw'ogirina ku mulungi naye erina naye amateeka gaayo. Kati nno nga tugenda ku kibuuzo ekisembyeyo, mwana muwala addawira ku mahale ge, omwami we ge yamuwa ate ne batuuka ewaka n'agamuwola ate n'agaana okugazza. Omubanjiza ddala era eyo hakiyo, era singa afiira awo nga tannagizza esooka singa afiirawo nga tannagizza mwandibaliwa nti mbadde mbikola bya bwenzi ebbanga lye mmaze mu bufumbo. Singa afiira awo omumu n'afa, ate amahale gandibadde gangwirwa okubanga gasasulwa. Ebibuuzo bisobodde okufunako okuva eri bannaffe, naye nga nva waggulu nkuutira baganda bange mwenna abawangaalira ku mawanga, omwana wo ekitabo ky'ogenda omuwa eky'ebbeeyi mu bulamu bwe kumuyigiriza Allah we. Teri ekitabo kya bbeeyi ky'ogenda kuwa mwana wo nga kumuyigiriza Allah we tabaaraka wa taala, kubanga ojja kuba omuwadde obugagga bw'edduniya n'akhira. Ojja kuba omuwadde obugagga bwa bifo bibiri, ku dduniya oba omuwadde obugagga, n'ekunaku lw'enkuyo ng'omuwadde obugagga. Era kyekitabo kyakwetagamu mu birabo byonna kyasinga okwetagamu. Bw'otamuyigiriza Allah we tabaaraka wa taala, gwe n'ofaayo nnyo olabye kyayiga ebino eby'edduniya, gwe kennyini gwe ajja okukuba eŋŋuumi, gwe kennyini gwe agenda okutigomya, ajja fuweeta Olungereza nga bw'anywa omwenge, ajja fuweeta Olungereza nga bw'anywa enjaga. So eddiini eno y'egy'omuwa levo. Eddiini eno Allah baakusaasi ne bamuwa akadiini kakulimitinga ku bintu bingi. Ebigambo byange byensembezaayo ku lunaku ku kiro kya leero eno waffe kiro. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, tukwebazizza nnyo olw'ebibuuzo okubiddamu, nga abaddewo ategedde, atabaddeewo we yasubiddwa. Naye nga Sheikh tonnagenda, nsabiddwa okubaako ne kentangaaza ku mwana muwala oba omukyala eyabuuzizza ekibuuzo ekikwatagana ne ssente. Nze kankunyumizeeko emboozi efa mu Amerika oba mu nsi zino nti waliwo ssente ze batuddiza, nga ssente ezo gwe kennyini weebuuza nti ssente zino naziwaayo, kati ate bazinzirizza. Kati omusiraamu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, awe mwebaleebale nga tebannaba balabala. Kati ono omukyala kyaliko nti ssente aba yaziwaayo, yawaayo $600 yakawaayo ng'akawadde, naye ate waliwo ffe kye tuyita wano tax deductible. Kati buli ssente bw'obeera nga oziwaddeyo n'oziwandiika, kubanga era batuwa obupapula obwo bwe tuba tufayiringa taxes zaffe. Bw'oba wawaayo ssente kati n'owaayo $600 bakuddizaako 3. Kati n'olabira ddala nga mbutuufu ssente zino wali oziwaddeyo lilla nga tebaali zikuddiza, naye ne bazikuddiza n'ozikwata n'ozirya, gwe kennyini ng'otegedde nti zino ssente nina kubuuza kibuuzo ate nga nkibuuza mumanyi anziremu. Kati omukyalo ono kyabadde aliko nti ssente zino aba yaziwaayo. Barakallahu fiik. Ekifaananyi kyentegedde, wakwata saddaaka n'ogiwaayo ng'oyagala mpeera zo wa Allah, ate ne bukya ku makya ezimu ne bazikuddiza. Kiba kitegeeza b'owadde si beetaavu, noonya abeetaavu oba oli ku bagagga b'ozannyirako, kubanga omwetaavu talinayo mukisa, ye kiyinti ezimumala ng'ate azikuddiza atya. Ekyo kyentegeddemu nti bwe waziwa bali tebagwanira kuweebwa oba bali bulungiko, onoonya ewali ate abali obubi ddala oba oziteeka inshallah. Naye bwe bazikomezaawo mu eyo layini, ddamu era onoonye, kubanga empeera okyalina omukisa okukola empeera endala. Wallahu alam. Sheikh bangambye nkwatire, okukwatirize nga tonnagenda. Ti zino ssente ze tuba twawaddeyo be twaziwa si be bazituddiza, gavumenti
nti senga oba wawaayo oba wavuga amafuta go oba oyina ekintu kyonna kyeweegattamu nga kiri ku kiwandiike wansi n'amafuta ssebo wano ge tuvuga mu mmotoka oyina eddembe ogawandiika ne bagakusasula. Naye kati bwe tudda ku ky'omukyala, ssente zino be yaziwa si be bazimuddiza, wabula gavumenti yezituddiza. Oyo yawaayo akakaaga oba akasanvu oba omutwalo ne bamuddizaako 5. Kati zino ssente zino zaakutte gavumenti zeemuddiza. Ndoza oba ntegeerekese bulungi? Otegerekese bulungi. Kakati waliwo ebibuuzo ebimu ebijja nga birina kuddibwamu abasomesa oba bamasheikh abali mu kitundu nga be balina content omutuufu ku nsonga ezifaanagana ng'ezo. Hatta twabiranga mbawalabwa ebibuuzo ebijja mu bamasheikh naga nti isalu ulama ul bilad, mubuuze abamanyi abali mu kitundu kyammwe. Tetuyinza kukiddamu ekyo kiri waggulu wa kumanya kwaffe, kyetaagisa bamasheikh bamwe abali eyo abalina ku experience nga nekimwogerako bwennyini bakimanyi bye basaana okutunulira ensonga eyo mu ntunula eya shariya. Naam. Imaamu tweyanziza, waliwo omukyala wano kyekibuuzo ekisembayo ekiro kya leero, kkiriza okiddemu inshallah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Seka amanya gange nze Hanifa Mutes. Amanya gange nze Hanifa Mutes. Kibuzo kyange kiri about wemba nzikirizibwa okuwaayo donation on my credit card nga nkozesa credit card. Kyekibuuzo. Asitegedde ekibuuzo. Ebaffe mubimanyi tetumanyi credit card, ffe tuli ba card, sente zaffe tuba nazo wano mu nsawo. Kati simanyi credit card ekola biki. Balageko nzirina wano ziba ziri mu kamotoka kange. Zaffe tuba nazo mu nsawo. Nja kusaba omutesitesi annyanjulizeemuko ku credit card ekola etya. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ebitiibwa bakadde baffe okuva e Uganda, tubeebazizza olw'obudde bwe muwaayo okuba nti musomesa abasiraamu eddiini yaabwe nga tukakasiza ddala nti bye bijja obbayamba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Sheikh Al-Karim, ekibuuzo kya muganda wange ono kye njagadde okukolako tawdih oba oliawo omwanukule ng'okitegedde bulungi. Aliyu yabuuzizza nti yavudde London. Badde nsaa tusooke credit card ono. Credit card naye ayina kudda ku bamanyi ba kitundu. Basi. Ya, ayina kudda ku bawalimu ba wano be bajja omumusobola inshallah. Inshallah. Kakati Ali yabuuzizza ekibuuzo seeka oyinza okuba tewakitegedde bulungi okusinza ku ijaba gy'omuwadde, ate naye emizindalo gifreezinze ng'eno tetubawulira naye nga ndowooza mwe mulowooza nti kwe muli. Ali yabuuzizza nti alinnye ennyonyi okuva e London, katugambe essaawa 11 Magharibi nga tennatuuka. Ennyonyi etambuddeko like 3 hours, Magharibi gy'ava e London n'akakasa nti bw'akebera ku time local time Oregon, Magharibi etuuse essaawa emu, naye nga gy'agenda destination Magharibi yaayo tennaba, era ng'akakasa nti ennyonyi ejja genda okutuuka katugambe Boston, Magharibi yaayo ejja kuba ali mu budde bwayo. Akati Ali we yabadde abuuliza nti mu nnyonyi mu bbanga mwali newankubadde ayina obutebenkevu nti ajja kutuuka e Boston nga Magharibi tennatuuka, agamba asaale Magharibi ng'abeesingira ku budde obubwe gy'ava e London oba agireke agende asaale ey'e Boston. Ekibuuzo bwe kityo bwe kyabadde. Barakallahu fiik. Amiin ya rabbi. Ebwe kibanga alina essuubi ery'okutuuka eri ng'essala eyo ekyaliko, alinde ajja kusala ng'atuuse, kubanga twagambye essala y'omu kidduka
si nnungi nnyo olwokuba nti evaamu ebiyungo bingi, evaamu okuyimirira, okugenda ku maviivi, okuvunama wansi, byonna bivaamu. Kati obanga kyalina omukisa okuba nti ajja gisanga eri agirinde amala okutuukayo eri, tubagale nti ebireetera okusaalirira mu kidduka biri bibiri, okubanga essola zigenda kwegatta 3 kubanga tetugatta sola zisukka 2 kikirizibwa onagatta 2, obanga sola ez'emisana zigenda kudda mu kiro, kati nga tugaye subuhi nja tuuka eri misana, awo oba osaalira mu kidduka. Naye obanga olina essuubi nti nja tuuka eri nga subuhi kweri oba sola eddako nja gisanga, tosaalira mu kidduka kubanga ekidduka kijjamu ebintu bingi. Kati ono abajja ssaalira eri gy'alaga tasaalira mu nnyonyi, twagala kusaalira mu nnyonyi ng'obudde bukutabuseeko gy'olaga tomanyi, ne wooli wennyini awo mu bbanga, kubanga olwo tubeera mu bbanga naddala zino ennyonyi empya obeera mu bbanga nga bakukulira ensi wansi, biriwo wansi, kati tuli mu kifo bwekiti wansi awo, waliwo n'omugga bwe guti, kati tuli mu kifo bwekiti, waliwo ne airport bweti. Kati abamu abasomye ku geography amanya nti wano wansi we tuli waliwo ensi bagiyita gundi, essaba zaayo ziri bwe ziti, nakebera n'amanya nti kati sola eba etuuse oba tennaba. Naye bwe kiba nga gy'ova wooli tomanyi biseera gyewe biri n'egyolaga tomanyi, osobola okusaalira ku budde eri gy'oba origin, osobola okusaalira eri. Naye ate kati ennyi zonna zibaleese zino empya, otambula baku-updatinga buli kaseera, obeera updated buli kaseera. Kati kansubire nti ngezezzaako okusembeza ekifaananyi, mulimu obuntu busatu. Bwe kiba nti gy'olaga okakasa nti ojja tuuka ng'essola ekyali kutusalira mu kidduka, kubanga okusalira mu kidduka kikendeeza ebintu bingi. Ekyokubiri bwe nga bikutabuseeko nga wooli tomanyi n'egy'olaga tomanyi, saalira ku time of the origin eri gy'ova gy'osaalirako. Then ekyokusatu okusalira mu kidduka oba omala kufuna ekimu ku bibiri, ya imma essola ng'ogenda gatta 3 kubanga tekikkiriza tukuma ku 2, oba ng'ez'ekiro zigenda kudda emisana oba ez'emisana ziyingire mu kiro, kubanga ez'emisana zinasigala mu misana, ez'ekiro zirina kusigala kiro. Wallahu alam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekisemberayo ddala amannya n'eddoboozi Sheikh Muhammad Mayanja. Tulina abazadde oba abasinga obungi baagwa mu nsobi, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe. Omuntu yazaala omwana nga si tamuzadde mu kkubo ttuufu, mwana wa haramu, mwana wa bwenzi. Omwana oyo abazadde abasinga obungi tebakitwalira mutawaana mu kiseera ky'okusika oba okubeera nga balaamira omwana oyo emmaali bifo nga Allah subhanahu wa ta'ala tannabajjulula mu nsi. Kigambibwa nti omukazi bw'aba azadde omwana abalwa nti mwana wa buliri, omwana abeera mwana wa mukyala naye nga yamuzaala mu bwenzi. Omwana oyo singa mukadde we avudde mu nsi nga tamugabidde riziki ye, tamugabidde emmaali ye, bwe batuuka okugaba emmaali omwana oyo ne bamuwa emmaali okusinziira ng'abagabi b'emmaali bwe bakola, abalenzi ne babawa hakki yaabwe n'abawala ne babawa hakki yaabwe. Omuzadde oyo ataalanga asigala afuna omusango ku lw'ekyo kyataalanga bifo nga tannaba kuva mu nsi. Era bw'abanga akatundu akawaayiro akookubiri baga nti omwana wa buliri mwana wa mukyala, era ku mukyala abalwa omwana oyo nti wa bwenzi takkirizibwa kufuna ku mmaali eyo. Akasembayo ku ekyo nti omwana bw'afuuka murtad n'ava mu busiraamu, era abazadde tebakitwalira mutawaana, ku nkomerero y'okufa kw'omuzadde emmaali eyo era omwana bamugabira ne baga nti mwana wa haaji gundi oba mwana wa seeka gundi. Abalwa atya omwana oyo naye murtad, kaga nti kibaddemu ebintu nga 2 oba 3.
saba nkusaba otutangaaze ku nsonga eyo. Jazakallahu khair. Nsanyusa okuwuliza mukwano gwange Sheikhe niye bakubandudde okumulaba. Bassebo ne bannyabo muzimu ku nsobi ze tukola kwe kuzaala omwana ow'obwenzi. Salaamu tukingiriza ya Rabbi. Eba nsobi emu. Bwe tumala okukola ensobi emu ne tukola ey'okubiri ne tugenda omuweerera musomesa Allah we mbu omwegaanye. Eyo nsobi yakubiki. Kubanga abamu babeegaanira ddala naagana omumuweerera naagana omusomesa kyokka ate kuziika najja gaa nti omwana taata waffe naye yali yamwegaana. Era oweegendereza mu kuziika baga abaana ba haji muyimirire nga mulimu batafaanana bano bambadde hijaabu bambadde amakanzu waliwo omuwala ayambadde obukete ate oli nti yali yamwegaana. Ensobi bwe baddewo nga mu bulamu bwe ensobi bw'ejjanga n'ogwa mu nsobi ofubanga okulaba ng'esigala mu ekyo kimu ky'ogudde naye bw'oteegendereza ensobi emu oyinza okukola endala 5 oyinza okukola endala 5 oba 3 lwana esigala emwagwa mu nsobi. Omwana muweerera asome eddiini ye ayige Allah we musomesa asome ayige emirimu so si mwegaana. Olaba tuweerera gwe tulonze kasasiro nga tonna nabo omuyita n'omulonda n'omwola era n'omuyigyamu n'afuga muntu wabunaazibwa ate butyo naliko question mark. Ekyokubiri amateeka g'obusiraamu tegatukkiriza oddaawo otandika okutematema nti ono wana wa bwenzi kubanga mu busiraamu tokkirizibwa kunyumya ebyo tinzi yali ikoze ku bikola by'obwenzi. Sirika totunyumiza kiri wakati wo na Allah teweebikkula tokiraalaasa olyawo Allah n'akusonyiwa kubanga nabbi yatugamba sallasa nti kullu ummati muhaafun illa almujahilun. Abantu ba umma yange bonna Allah agenda basonyiwa amazambi okujja kabiraalaasa. Lwaki oddaawo otandika okuga nti ono bana 3 be batuufu bali ababiri abasooka baana basomero nga bwomanya ebyekivubuka. Asirika toyogera. Ekyokusatu bwe kiba nti okufa Allah ng'aleese ajal n'ofa nga abaana bamanyibwa nti ba haramu tebagenda kufuna ku mali oba wenga okyali mulamu okkiza obba wange okyali mulamu. Hatta olwo namasala agamba masheeka baga nti nawe omaze okufa tusobola obbaweera ku maali tusobola obbateerawo omutemwa ne bafuna ku maali yo. Ng'era bw'olaba nti omwana ono gwe walonda n'omuwola n'omukuza era okkiza omuwa ku maali ng'okyali mulamu. Era tugenda ntuwandika ebiramu mu famire nti ono omwana mwadde ennyumba y'egindi kubanga ye nalonda mulonde asooke muwe yaaveeko ku bali netuwandiika nti yafunye emaali eyiye. Naye waliwo abamanyi abamu balaga nti wadde waliwo ensobi ne mukola obutambuze waliwo akawere bayinza omuweerayo. Watya bwe bamala okugabira bano banne bonna kubanga ye tebamuteramu mutemwa gugwe kibangira bamulutadi. Sheikh abogeddeko Sheikh Rajab Mayanja bamulutadi twaliko ne Sheikh Dr. Adam Senjala atugaba emaali nga mulimu omu yalutadda naye ng'ate w'amagye naga bwe mutampa ku maali ya muzeeyi ngenda kujjawo n'emmundu nendoka nkulabira embaga. Bwe mutampa ku maali ya muzeeyi ekyoka myo njaga ekyokubiri n'emmundu ate omuntu anywedde enjaga ate ayina emmundu ate wagatako n'obusungu bamumya emaali netugenda tukoze tutya. Aga nti bwe tumala okugaba emiteeko gya kubanga bw'okyusa eddiini otofuna mulimu mawaani ol erifi ebiremesa okuba nti omuntu asikira munne ikhtilaafu ddiini eddiini okuba nga zaawukana. Naye bwe twabuuza abamasheekhe ne batugamba nti bwe tumala okugabira bano banne bonna ye tetumuwa mutemwa bano banne bagenda bakwata ne bamukuŋŋanyiza ne bamuwaako ku maali era afuna era neyo sharia temuwa. Naye bano bo bwe banofuna emitemwa gyabwe kage bali 7 omu nalutadde guno 6 bafunye katugeye buli mwafunye miliyoni 2 tugenda tubajjako akantu tukagattagatta tukawa oli munnaabwe era bwe twakikola. Ate ye mu lutadi wa
wakola kiwafunira naye ate waliwo masala amalala nga kubanga ayinza okuba nga si murutadi naye nga ate yasiramuka kubanga murutadi aba avudde mu ddiini y'obusiraamu naye ayinza okuba nga yeri yasiramukayo nadde eno kubanga tulabye nti mu birimisa okusikira eddiini okwawukana tulina abantu wano nga yasiramuka ngaye bagagga bavundu taata we naafa ng'alinayo emaali singa abadde agenda kufuna yafunye miliyoni nga 5-6 naye ng'ate mwetaavu ali mu kusika capati ku Kampala ng'ali mu kusika capati ensonga etunuulirwa ne tugenda tujjayo akamaali ako n'akaganyirwamu ate ensonga zino zonna Sheikh Rajab zayogeddeko mukwano gwange zitwalirwa mu bamasheikh abakugu wana ebintu bino ekikulu ennyo kubitwala mu balina bukugu nze simanyi lwaki ebintu byaffe ebyeddiini tebitwala nnyo mu bakugu bw'aba ayagala bya law anoonya mukugu mu mateeka ebyo bya medicine anoonya mukugu naye ebyaffe ebyeddiini babitabuuza abali awo abuuza bamuliraanye awo banne ne bamunnyonnyola nabo tebabimanyi kati ebyo biba bibuguddewo ensonga ezo zonna tuzitunuulira mu ntunula ey'obukugu biidhinihi tabaaraka wa taala ansuubire nti ngezezzaako okusembeza ekifaananyi mukama wange kyadde ayagala wa baarakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Twayanziza nnyo Sheikh kyekyesibuuzo ekisembayo olwaleero. Bannyabo ne bassebo tuweebaza okubeerawo up to this time. Basheek baffe e Kampala baziri ssaawa mmeka right now? Zigenda mu mwenda beetaaga okwebaka naye nga our plan initially ne baseeka baffe twali tubaagala bajje wano enteekateeka we yakyukamu nga Allah we batunnyonnyodde we yagera ne tubateerawo embeera ebasobozesa okubeera naffe up to even 4 am naye nga mpaliriziddwa okunnyonnyola nti basheeka baffe tebaali denied visas ezikola ki ezijja wano naye waaliwo embeera eyateekebwawo ate baseeka baffe twayogera nabo nga nammwe mwogera nabo nga bo nga ku mutima nga bo bali ki bamativu ate nga bamalirivu nti baagala kuwa abantu ki kubasomesa. That is why era baseeka bano bwe mulaba ne seeka nkata ave mitiyana bonna twabakunganyize ne tubateeka mu hoteli ennungi emu gye tutagenda kwogera ebajaamu ne bakyala baabwe ne bakyala baabwe basobole okuba nti bakola ki batusomesa. Nga tumaliriza olwaleero twagala obakyukiza nti enkya baseeka tugenda kubeera nabo even tomorrow era enkya tubadde tusaba banne mugjeeko mangu because these sheikhs are here for you. Ne baseeka baffe be tulina wano bonna bali wano ku lwammwe. So tubasaba enkya ku ssaawa 3 we're going to be here from 9 am enzungu tugezeeko okukola enzungu up to 2 pm. Kati ku 2 pm hotel eno teyatukkiriza kufumba mmere yaffe eŋŋanda and okuteekawo dina yaffe engeri gye tugiplanning nga twagala dina ngeri class we mulabye nti tufunye representative wa mayor we Boston waliwo abagenyi abakulu abagenda okujja nga twagala batestingeko culture yaffe. So we are going to be here from 9 up to 2. Enkya ogenda kufuna akataaga akalala kajja kuba green. If you want it tonight you can go with yours or please come back here tomorrow. Tubasaba n'obuwombeefu jangu ofune ettaagayo that will take you into the dinner tomorrow. Mbadde nsaba chairman wa Uama ajje aggalewo session eno eya tonight. Sheikh Nkata, Sheikh Chiti, Sheikh Mafuta yogedde naye bonna weebali bane mbadde nsaba tubakubireko engalo nga bakyatunula e Kampala.
Takbir. Takbir. It's 3 a.m. in Kampala. Naye bonna batudde awo batulinze. I think that's a very huge thing. Ate nga Seekoma ngambye nti teriyo basiraamu bali babatadde mu mbeera nti bonna bali in the same place at the same time. Shey kiti yune nimbye sebo bagenzi bangambye nti daga oba mu America mwatuwadde ki teriyo organization yali ebataddewo nti saa 8 bali awo tebanneebaka kitegeeza nabo bali ku shift kati enkya bagenda kubeera bakoze eki the whole day bagenda kwebaka misana then ekiro basobole okukola ki so kibeera kya buli azaamanya ate bwebebake then tujja wane ku macha when we are not nga tetuliwo so tubasaba bambi tomorrow 9 a.m. mukeere to interacting a conversation a continuing and so on. But then Saba, without wasting time, I want to recognize Dr. Kaira Kasim. Dr. Kaira, former BBC journalist, ayogere nnimi 12 yakolera BBC for over 10 years. Nyonyi yamulese unfortunately naye yatuuse leero saa 9 ne mukyala we Dr. Kaira tusanze okulaba ssebo. Badde nsaba Imam Bukenya ojje okose eddakiika zaffe enzungu 5 otugalirewo olukiiko noonaaba osiimye ofuneyo omuntu anaatusomera eddwa inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نبذ الله سبحانه وتعالى antuusiza ku ssaawa eno namwe n'abatuusa ku ssaawa eno nga tuli mu kifo kino ekirungi eky'e Massachusetts. Ne mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti ffenna tukuŋŋanyiza wamu ng'ensonga etukuŋŋanyiza yakukola ebyo bye tulagira mu butuufu bwabyo. Nenebaza Allah subhanahu wa ta'ala antambuza okunzija e Washington nentuuka wano nga nkyali mulamu ne bentambudde nabo. Nenebaza ate Allah subhanahu wa ta'ala atuleetedde abagenyi baffe ku mulundi ogusookedde ddala okuva e London. Tubeebaza ne sekwebaza okubanga beerekeriza emirimu gyabwe ne bajja ne batutambulira olugendo emmaali yabwe gye bataddemu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere, ate tusaba bongerwa nti n'obulala bwe tuba tubakoowodde insha Allah tubasaba mujje yeneera mutukyalireko insha Allah. So omugenyi yasooka okuva e London nga tukyalidde ku mikolo gyaffe gino yalishe mukwaya naye twamunyumira nnyo alhamdulillah, naye ate kati yali omu naye kaakati ttiimu njiraba eweze n'omusajja omukulu gwe nasooka okuwulira e Rwanda ng'asoma amawulire naye ng'olwawo okutegeera kikyali muganda wange Kasimu Kayiira. Nagamba mukyala wange nti bwe nsanga Kasimu ne simanyi lulimi lwegenda kwogera naye kubanga nga buli njogera alwogera naye ate ezimu zayogera sizogera. So nensanyuka nnyo olwaleero okumulaba ne neebaza Allah subhanahu wa ta'ala ansobozesa omusinkana ne baganda bange bonna abavudde London. Tubasaba mutukyaleko DC naffe tubatambuzeeko ku White House insha Allah. Tugenda okutuuka nga ffenna tuli basanyufu. Muddeyo nga muli basanyufu kubanga tukimanyi nti atatuuse DC
osobola okusanga nga teonaba kutuuka America. Naye alhamdulillah nsanyuse nnyo okubalabako baganda bange mwenna abapya, nsanyuse nnyo okubalabako nenjagala obasuubiza nti baganda babe musanze wano abalemera ku nsonga eno eya Uama babaagala nnyo, kyova olaba nti babaaniriza bulungi. Nensaba Allah subhanahu wa ta'ala ampeere baganda bange aba wano betuyita bayuthi abakulu bayuthi abakulu abategese omukolo guno netutegeka nabo abatwa abakulu abategese. Awo olabira nti Uama ekuze kuba kati tulina abaana abategeka emikolo gy'abakadde gye bategeka in the past. Kale bw'oteyunga ku baana bano, okubagaidinga n'okubalaga gye balaga oba okubakwalirako ne bakulaga gye baagala okulaga oba mulyaza amaanya. Shehe Rajab muganda wange nabadde nzijja okuva jjo mbeera nga ndi ku ssimu mpulira byonna ebyogero ebigenda mu maaso nga bwe ntambula, naye shehe yalina ekigambo kyayogedde wano. Shehe n'akaabamuuko nga ndi mu mmotoka nzijja ne ŋŋamba be mbadde nabo nti seeka akaabye, naye kimukaabiza ŋŋanze ebbanga lyemaze nga mumanyi. It means something and his heart inside. So okukaaba lwa ssanyu oba ne tukaaba lwa nnaku, naye Allah tusaba tusaasire ffenna tukaabenga lwa ssanyu. Mbeebaza mwenna okuva gye muvudde, abaawane Boston nimbeebaza tusigale awamu nga tukolera Uama n'ebyalo byaffe byonna bye tulina okutuusa Allah lwali tujja mu nsi muno, ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire buli kye tugenda okuteeka mu mikolo gino, kye tugenda okuwaayo, tusobole okulekera n'abazzukulu. Kati tuli ku batabanyi naye ate abatabanyi kati bakolera bazzukulu. So nsaba nti tutekemu amaanyi, tubeere beesimbu. Emirimu gy'obusiraamu, nali njogera ne muganda wange n'aŋŋamba nti emirimu gy'obusiraamu giringa bizibu bya famire, tebiggwaayo. Mupanga kino, ono n'aleeta kino, muleeta kino, ono ne muzimba, ono najja n'amenyawo. Naye nsaba mugume tujja kumalako insha Allah. Kino ekyatuleese wano, mwenna mulina ebyokukola eby'amaanyi, ffenna tulina ddabo ze tusobola okukola olwaleero, naye Allah asobosezza okubeera wano. Mbeebaza nti n'enkya mutwegatteko insha Allah, obudde bwe bagambye obuzungu obwa 9, ebirala tujja kwongereza okwo biidhinillah. Naye neesiimye nnyo kubanga feesi nziraba zonna osobola okulowooza nti twayita mu korona ffenna tunyirira, naye alhamdulillah tujja kweyongereza ku ebyo ebitonotono bye tulina leero. Nsanyuse nnyo era nsanyukidde ddala nga bwe mbagambye nti nze ndi wa wano ate ndiwo forever insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kuyita muwala wange Muniira agenda tuggalirawo omukolo, anti omukolo gwa youth sikyo insha Allah. Aga kujja imire wano. Insha Allah. Nga sekati wange tannatandika banzijukizaamu mu bavudde UK. Tulinawo sister waffe ye vice we UK, ate ndoza yasoose okubeera vice ate nga mukyala wa muganda waffe Kayiira, erinnya lye bamuyita Naima, lyemmanyi sinaba mumubuuza naye nja mumubuuza nja litegeera. Nawulidde mwenna mugamba nti nga mwongerako amannya g'abaami, kati naye nja muyita Naimaani Kayiira insha Allah. Tusaba Allah amugaidinge, akulembere, abeere vice aliko ebirabirwako, n'abakyala balaba tweyungeko insha Allah.
emirimu gino muleme gireka abasajja be bagivuga muyingire abayina ebibuuzo mujja kubanga e London sister wange ajja kubakola ki ajja bagaidinga inshallah olunaku lw'enkya dress code mugimanyi gold green and black ate you are going to dress to impress kadi bwoba olina kyoyongeramu kyongeremu dress to impress naye nyuma kuba enkya n'emmere gy'ogenda okulya nayo ejja kubeera class inshallah kubanga lwaki tubagamba nti dress to impress kubanga ebyuma bino mubiraba nze simanyi bandaba nasharinzeko ewaffe nensharinga kusimanya ndaba kati bwenzija wano kamera nekwata watali watuufu ojja kufuuka topic inshallah kale dress to impress so that onyumirwe n'aba nakulaba ewammwe eyo nabo bajja kunyumya biidhinillah kati sekati wange inshallah ngenda mumuteeka wano era sigo apia Assalamu alaikum. So I'm going to read Surah Ayatul Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. تكبير. Kati bandange akazira kagenda kudda wa muganda wange naye ezo ze fruits za Uama mulabyeko kale yo muzzukulu kati bano batabanyi baplaningira muzzukulu oyo origin ate yeyo quality ya Uama gye tulinawo insha Allah n'abalala biidhinillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde nsaba nga tetunaggalawo naima waliwo abali okutegeka okufuuwa ssente bane akumewo wano abantu badde come. Edda ffe twakuliranga ng'omuntu wakola ekirungi kyemmanyi muganda wange Sewulime Ebbeeka abadde agenda kujja naye omwana akkiridde mangu. Webale nnyo Dr. Kasaato, Sheikh Masansol webale nnyo. Abe Boston tukyabalinze tulaba ba New Jersey. Yimirira wano twagala kulaba. Stand up here. Abe Boston. Barakallahu fikum. Abe Boston nabo bazze. Rehma, thank you. Barakallahu fikum. Look at her face. Look at her face, guys. Wow. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne Kori naye yeevuddemu. Yeah. Barakallahu fikum. Bannaye ekyo kye tukoze. Tomorrow tugenda kubeera ku fundraising. Nga Imaamu abagambye Haji Kalisa Ibrahim owa Salam TV nga bwe twabagamba omukolo gwaffe gwonna egw'enkya gugenda kubeera nga gulagibwa e Uganda ku Salam TV
ne NBS TV. Kyetuva tubeegayirira okubanga we mujja ku ddiina bambi buli omu ayambale their best. Kuba tugenda kuba tu streaming live ku ezo TV stations e Kampala, inshallah. The dinner is 6 p.m. The dinner is 6 p.m. until tugenda kunga njogera weri kuchikuba paka until when we banatugobamu. But it's going to be colorful. We promise you it's going to be good. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tubagaliza buli omu atuuke bulungi eka. Address ya dinner. Address tugenda giweereza mu WhatsApps, but even those that come wojja okufuna katagako akencha, it's going to be on it. So tubasaba wojja kumacha, come ready to towerabira green tag ayo kuba eno ikoze leero, eyencha is going to be different, inshallah. Assalamu alaikum. If you want, you can dress up from 9. Naye kyetwateddewo nti between 2 and 6 abakyala batugamba bannaife twagala ebyokwekolako, twagala kulabika bulungi, temugenda tutuuza mu hijabu zezimu the whole day. That's why we have that 4-hour break. So osobola okujja mu different attire n'ekiro, naye nga Haji Kalisa yagambye nti the whole day tomorrow tugenda kubeera ku Salam TV ng'abasiramu b'omu America ne Pearl of Africa, Voice of Africa, yeyo bane tubasaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusaba Allah buli omu amutambuze bulungi era tutuuse bwenna gye tugenda, atuwemu ekirungi olwaleero empeera tuzisangeyo ne kwakira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. AI TV, connecting the diaspora. You are watching AI TV. Tonight
Well, we want to thank you so much for joining us tonight. It's been really a very wonderful day. We've had a number of people who have showed up tonight to have a discussion and do their presentation. Now, we're now wrapping up the day. It has been a very successful night. As Ugandan Muslims here in the United States have teamed up again to come and lay way forward for the community here in the United States. It has been a very wonderful day. Of course, like I mentioned earlier, they've talked about a number of things, including how to have a how to sustain excellence here for greater transformation and the change of African American communities. There's so many young people around here. There's so many, those who are born here, those who came in, and they've been here just to, celebrate and see the future of the Muslim community here in the United States. They've talked about how a Muslim can be successful in the United States. They've also looked at the manners and etiquette of a Sikh and a Kola. They've also again talked about how to build a resiliency in the communities here in the United States. That is something that they don't take lightly. If you heard from all the speakers tonight who have teamed up to share their ideas, to share their values, right here with me, I have a cookie just to share with you out there, you who is watching us tonight. It's something that we don't take lightly. Now, this is the reason why we're here tonight. You eat while you're doing your job. So I'm going to respect my microphone tonight. So I'm not going to eat, but I'll put my stuff just right here. And looking at the keynote speakers tonight, we've had Sister Tanya Anderson, who is a representative here in Boston City Hall. That tells you something, that Ugandans are now engaging in the leadership community here in the United States. They're not sleeping. It's no more about, okay, business as usual. We're not doing the same kind of work we used to do in the past. They've now transformed into engaging in decision making in the country. We have seen a number of, especially women, who are actively participating in politics, and women are focused on politics, they're focusing on leadership, they're focused on empowerment. That is very key, that's very strong. As men are also looking at business, how they've created a number of businesses. We have restaurants, we've seen auto industries, that they've also engaged in the auto industries. So that is very significant. Now, if you look at some of the key suggestions and ideas or topics that we've been discussing about tonight, sustaining excellence for greater transformation and change of African American communities. You realize, like I said earlier, there's a lot of discrimination, and we cannot hide away from it. We have to believe, we have to live with it. That's what it is. You're black, you're white, you're white, you're yellow, you're yellow. That's what it is. But how can you transform yourself as an African, as an immigrant who came in? You have children, you have both, whether you're educated or not, but you moved all the way from Africa, from Kenya, Uganda, Nigeria, here to come here in the United States. What can you do to transform yourself? What can you do to transform the future? These are some of the things they've been talking about here tonight on the Uama Symposium, and they're going to then they talked about, like I said earlier, the issue of sisterhood and brotherhood. That is very strong. You hear somebody talking about, that's my brother, that's my sister, not just in the faith, but being an African, being an immigrant. That is something that is very significant. When you hear many speakers speaking about it, encouraging each other about it, that is something we don't take lightly. So I'll finish up with this tonight. And as I invite you tomorrow to come and be part of the grand finale, the grand dinner that's going to take place here at Crown Plaza in Boston, Woburn, Massachusetts. Key things that I would like you to go with tonight, and a few questions I would like you to ask yourself. I have heard all the sheikhs speak. I've heard representatives and other leaders speak. What have I gained in this session tonight? What have I received? How am I going to use the information I've gathered here to tomorrow? How am I going to share it with my children, with my sisters, both here in the United States, in Canada, UK, and in Uganda? So that is very significant. That's very key. Now, if I pick a few words from Tanya tonight, when she encouraged women to take part in politics, that is not something you take lightly. That is something you take as very important as possible, so that you can use it maybe to teach or share with your young brothers and sisters back in Uganda. But for now, I want to thank you so much for watching AITV. We always promise and we deliver.
tonight we are here with the Ghana Muslim community, and we're back again with them tomorrow to share the same message. I thank you so much. My name again is David Lubura. Thank you for watching AITV. Don't forget to subscribe on our YouTube channel, AITV Boston, and also on our other social media networks. Again, thank you for watching AITV. See you tomorrow, same time, same area, to discuss more and hear more from the Ghana Muslims leaders. Thank you so much and have a good night.